how to use the prepositions in, at, and on. Stop worrying about learning and speaking English. Here's the solution: Mackenson's Perfect English. How to use the prepositions in, at, and on. Côté, comment pour utiliser préposition in, at, and on. I bring for you this video. In this video, you need to master exactly how to use these are prepositions. Dans la vidéo, ça me porte pour nous, nous supposons maîtriser comment pour utiliser les trois prépositions, qui c'est in, at, and on. C'est pas on, c'est on. Okay. The prepositions in, at, and on are used in time expressions as follow. Well, let me read it again. The prepositions in, at, and on are used in time expressions as follow. Qui ça yo dit là? Qui ça blanc dit là? Yo dit préposition ça yo, qui c'est in, at, et on, yo utilise yo dans expression, dans ta expression ça yo. Nou pral wè yo? Nou genyen a, we have a, please be on time in the future. Ça son phrase, please be on time in the future. Qui ça veut dire? S'il vous plaît, soyez à l'heure dans le futur. Nou genyen B, I usually watch TV in the evening. Comme d'habitude, moi gade télévision dans après-midi, in the evening. I can't say if I want to make a mistake if I use at. If I use at, it's not correct at all. It's not correct at all. It's the reason I bring this video for you. Ou pas capable utiliser at là, pas capable at the evening, pas capable at the future. No. I am supposed to say in. I am supposed to use in. I'm supposed to utiliser in là. On continue. We use in. This is one of the best way you can use in. In the past, in the present, in the future, in the morning, in the afternoon, in the evening. C'est là yo moi utiliser in. C, we sleep at night. Nous dormi nan nuit. D, I fell asleep at midnight. I fell asleep at midnight. Nous te dormi à minuit. Nous utiliser at dans expression ça yo. At noon, at night, at midnight, 8 o'clock. Dans 8 o'clock, ou capable utiliser chiffre ouvlé. Par exemple, à 2 heures, on capable dire at 2 o'clock, à 3 heures, at 3 o'clock, and so forth. At the present, at the moment, c'est là pour utiliser at. Let's keep on. I was born in October. F, I was born in 1989. Listen carefully. I need your attention. En le amte utiliser in expression sa yo, in the present, là, gen kote toujours capable utiliser in parce que me vle nous maîtriser in, at, and on. G, the weather is hot in summer. The weather is hot in summer. J'ai a dit temps chaud en été. The weather is hot in summer. Moi utiliser in encore plus a month.
I was born in October. Le mois octobre. M'te fait en octobre. Moi utiliser in plus a year. Plus a year. I was born in 1989. Moi te fait en 1989. Moi utiliser in plus a season. J. The weather is hot in summer. Temps chaud, température chaud en été. Saison. I am done with in. Right now, let's start with on. Je finis avec in. Je commence ensemble avec on. H. Ashland dit, I was born in October. I went to a movie. I was born in October. Je t'ai fait en octobre 20, 1965. Je t'ai fait en octobre, mais c'est 20 octobre 1975. I went to a movie on Tuesday. Je suis allé au cinéma, je suis allé regarder un film mardi. I have class on Thursday morning. Moi j'ai classe jeudi matin. Moi j'ai classe jeudi matin. M'utiliser on lui-même n'après là on plus a date. On c'est plus une date. N'après là on October 20, 1965. Parce que je utiliser in là c'est pour un mois, mais là c'est pour une date. Et ça que utiliser on, date la plus correcte. Bien plus précision là, c'est on October 20, 1965. C'est 20 octobre 1975. C'est ça que fait la utiliser on. I need your attention. I need you to understand exactly the difference between in October and on October 20, 1965. Je veux établir différence ça. Si je parle de un mois, je suis capable d'utiliser seulement in. Mais si je parle de une date, je dois utiliser on. Je utilise on plus a date. Mais là, plus une date, en October. On plus a weekday. Plus un jour de la semaine, sauf samedi. On plus a weekday morning. On plus un jour de la semaine matin. Par exemple, on Thursday morning. On Thursday afternoon. On Thursday evening. C'est là où on est capable d'utiliser on. I was glad more than ever just to bring this video for you. I don't find any words just to tell you exactly how pleased I am. Just before you're leaving, don't forget to share and like and subscribe. I'm gone. This is your teacher, Teacher Masina Mackinson.